Hello and a warm welcome once again to my little children in grade 5. I hope all my dear girls and boys, you are ready to start my English lesson. Grade 5 එකේ දුවලා පුතාලා ඔන්න වෙනදා වගේම අදත් ටීචර් ආදරෙන් දුවලා පුතාලව lesson එකට පිළිගන්නවා. පුතාලා ලෑස්ති නේද පුතේ? English lesson එක ටීචර්ත් එක්ක කරගෙන යන්න? Oh, so you have to bring your pupils book and your workbook. Now we have started unit number 5. What is our unit number 5? It's all about let's enjoy sports. මගේ දුවලා පුතාලා අපි unit number 5 එකනේ පුතේ දැන් කරගෙන යන්නේ. Unit number 5. Let's enjoy sports. We are talking about sports. අපි කතා කරන්නේ ක්‍රීඩා ගැන නේද පුතේ? So now we have completed 7 lessons. We have come a long way. අපි දැන් පාඩම් 7ක් ඉවර කරලා මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අද lesson number 8. 8 වෙනි පාඩමට. නේද පුතේ? Now we have spoken so many things about sports. We have learned so many things about sports. I hope you can remember. We spoke about some sports, particularly in our lesson number 1. Then we spoke about our national netball team. Can you remember? And we spoke about a lucky loser, right? So there were so many interesting lessons for you. Related to sports. අපි ගොඩක් මේ යුනිට් එකේ දුවලා පුතාලට ක්‍රීඩාවන් ගැන ඒ හා සම්බන්ධ වෙච්ච වැදගත් පුද්ගලයෝ ගැන අපි කතා කෙරුවා. නේද පුතේ? Then we spoke about action words in our lesson number 7. I hope you can remember. Right? So we have completed 7 lessons and today it's time for us to start our lesson number 8. What are we going to talk about in our lesson number 8? Come, let's play. Come, let's play. එන්න අපි සෙල්ලම් කරමු. We are going to play. Right? Now, all these lessons are based on your unit number 5 sports. අපේ පාඩම පුතේ දැන් අපි අද 8 වෙනි පාඩමෙන් come let's play අපි සෙල්ලම් කරමු කියලා අපේ lesson එක අපි කරන්නේ මේ හැම පාඩමක්ම දුවලා පුතාලගේ unit number 5 එකේ sports හා සම්බන්ධයි. Right? Now look at the picture. Come let's play. එන්න අපි සෙල්ලම් කරමු. නේද පුතේ? අපි එහෙමයි කතා කරන්නේ. So now we are going to see how we can play. අපි කොහොමද දැන් සෙල්ලම් කරන්නේ? මොනවද අද මේ lesson එකේ තියෙන්නේ? It's going to be another interesting lesson for you. So without waiting any longer, come, let's go and start our lesson. Unit 5, lesson number 8. Come, let's play. Right. Now, as I told you, I hope you're ready with your pupils book and your workbook. We have our workbook activities to do and we have so many things to learn from our pupils book as well. So that is the only guide that you have in your hand. මගේ දුවලා පුතාලගේ English textbooks දෙක නේද? අච්චු පොත් දෙක මගේ දුවලා පුතාලා ඒ දෙක පාවිච්චි කරලානේ පුතේ අපි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි pupils book එකෙන් අපේ lessons ඉගෙන ගන්න ගමන් අපි workbook activities කරනවා. So now you have to turn to your pupils book and this is your page. This is what you have to turn to in your lesson today. Right. Let's sing. Now you can sing or else you can say it like a poem. You can recite it like a poem. I know my little girls and boys, you are very good at singing. You all have beautiful voices. නේද පුතේ? අපිට let's sing කියලා චූටි දුවලා පුතාලට ඔන්න සින්දුවක් විදියට කියන්න පුළුවන්. මගේ දුවලා පුතාලට ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන් නේද පුතේ? එතකොට නැත්තම් අපිට poem එකක් විදියට අපිට recite කරන්නත් පුළුවන්. So now in our song today, it's a song and I'm going to teach you that. I'm going to teach you the words and let's read and see. We will say it like a poem. We will read the words and see what our song has to tell us about playing. දැන් අපිට ක්‍රීඩා ගැන නේද පුතේ ස්පෝර්ට්ස් අපි ස්පෝර්ට්ස් ගැන ප්ලේ කරන ඒවා ගැනනේ කතා කරන්නේ. ඔන්න බලමු දැන් අපි මේක රීඩ් කරලා දුවලා පුතාලට මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. Come, let's enjoy our lesson, okay? And I want you to be with a happy face. Right. Come, let's play. Come,
let's play is a song, and they are starting with the word come, let's play. Okay, come, let's play. Come, have fun. Come, let's play. Come, have fun. Sports and games make us alive. Sports and games make us alive. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? Come, let's play. එන්න අපි සෙල්ලම් කරමු. Come, have fun. එන්න අපි සතුටු වෙමු. Now when we do our sports, when we do the games, when we go and play with our friends, it is a happy time for us. When we get into the grounds, when we go into the grounds, and when we get into our groups, we are very happy because we have our friends and we love to play with them. So isn't that true? Come, have fun. අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. එන්න අපි සෙල්ලම් කරමු. අපි සතුටු වෙමු. මගේ දුවලා පුතාලා එහෙමනේ නේද පුතේ? When you go to the ground, you get together with your friends and you play and you are very happy at that time. Sports and games make us alive. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Sports and games. අපි කරන ක්‍රීඩා, අපි කරන විවිධ වර්ගයේ sports, ඒවා වලින් make us alive. අපිව හරිම සජීවී විදියට, අපි හරි ඇක්ටිව් විදියට අපිව තියාගන්නවා. makes us alive. ඒ කියන්නේ අපිව ජීවත් කරවනවා කියන එකම නෙමෙයි පුතේ, අපිව ඇක්ටිව් කරවනවා. ඒකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් ලැබෙනවා නේද පුතේ? අපි ස්පෝර්ට්ස් කරන්න ගියාම අපිට සතුටක් ලැබෙනවා. අපි එකමුතු වෙලා වැඩ කරනවා. So that will keep you alive. අපිව හරි සජීවී විදියට, ඇක්ටිව් කාර්යශූර විදියට අපිව තියාගන්නවා. Then the second one. Passing the ball, blocking the ball, shooting the ball, that is netball. Oh, look at the words. Passing the ball, blocking the ball, shooting the ball, that is netball. Look at the words, they are very interesting. Passing the ball. Now when we play netball, we pass the ball, then we block the ball. You say you defend your partner, right? And then you shoot. When you want to score marks, you have to shoot it to the hoop, right? You take a point when you shoot the ball. So here see, passing the ball. Now these are the activities that we do. Now when we spoke about action words, I think you can remember these are the things that we do. Passing the ball, blocking the ball. How do you block the ball? You defend your ball and the opposite team cannot pass you or pass the ball easily because you're blocking that person. Then shooting the ball. Oh, those are the things that we see when we do the sport netball. We pass the ball, we block the player, and then we shoot. නේද? අපි ලකුණක් ලබා ගන්න බාස්කට් එකට නැත්තම් net එක තියෙන hoop එකට දාලා අපි පුතේ shoot කරනවා කියලානේ කියන්නේ. එතකොට අපිට ලකුණක් ලැබෙනවා. Then that is netball. So that is only netball. Passing the ball, blocking the ball, shooting, that all those things are there when we play netball. Next one. Throw the ball. Catching the ball. Run through wickets. That is cricket. Throw the ball. Catching the ball. Run through wickets. That is cricket. Right? So when we play cricket, how do? We throw the ball. Now my boys, you love cricket so much. So you know what happens when we play cricket. You throw the ball. You have to throw the ball for the player to hit it. Okay? You have to throw the ball. Then what do? You catch the ball. Right? catch එකක් අපි අල්ලනවා කියලා කියන්නේ නේද? catch කරනවා. එතකොට දුවල පුතාලා සිංහලෙන් කියන්නේ catch අල්ලනවා කියලා. නේද? catch කියන්නේත් අල්ලනවම තමයි නේද පුතේ? අපි එක දවසක් ඒක ගැන කතා කරා. Right. So you catch the ball. When the player hits the ball, you somehow or other try to catch it and then that person will be out. Right? So you throw the ball, then you try to catch the ball. Run through wickets.
Oh, now when we play cricket, can you remember the equipments that we use for cricket? That is the bat and the ball and the wickets. So what do? What do the batsmen do? They run through the wickets. Wickets දෙකක් අතර දුවනවා නේද පුතේ? එතකොට තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. Right? So when you play a cricket, you throw the ball and then you catch the ball, then you run through wickets, and that is cricket. Right? Now, netball, we spoke that you have to pass the ball, you block the ball, then you shoot. And when you play cricket, you throw the ball, you catch the ball, you run through wickets, and that is called cricket. Very beautiful wordings. Can you see? And they all rhyme with each other. Very nice. Come, let's play. Come, have fun. Sports and games make us alive. Passing the ball, blocking the ball, shooting the ball, that's netball. Throw the ball, catching the ball, run through wickets, that is cricket. Okay, so that is the first part of this poem. Let's go and move on and see our next two verses. Come. Cheering, cheering, at last peering. Tears and smiles last for a mile. Oh, what is that? Cheering, cheering. What is cheering? Cheering කියන්නේ පුතේ අපි දැන් මැච් එකක් බලන්න ගියාම නේද අපි cheer කරනවා. Come on, run faster. අපි එහෙම කියනවා නේද? එහෙම කියනවා අපි cheer කරනවා. එතකොට අපේ players ලා ඒක අහගෙන ඉඳලා ඒගොල්ලෝ තවත් නේද උද්‍යෝගයෙන් උනන්දුවෙන් දුවනවා. So you have to cheer for your team and for the other teams as well. You need to cheer. So we cheer when we go and play in the ground. Come, let's play. So when we go to the ground, when we go to play, we cheer for each other. At last, peering. Okay? Cheering, cheering, at last peering. Can you see the words, how they rhyme with each other? Tears and smiles last for a mile. Oh, tears and smiles. When we win, we smile. When we lose, tears come into our eyes. නේද පුතේ? අපි දින්නහම අපි සතුටින් hina වෙනවා. අපි පැරදෙනවා. අපි සමහර වෙලාවට පැරදෙනවනේ නේද පුතේ? හැම වෙලාවෙම අපිට දිනන්නත් බෑ. හැම වෙලෙම අපි පැරදෙන්නෙත් නෑ. නේද පුතේ? Not at all times that we win and not at all times that we lose. There are times that we win and we are happy and we smile, and there are times that we lose. And then at that time we are sad, and sometimes tears come into our eyes. So that is that is how the games go. That is sports. You have to learn to face these things. You must smile, and you sometimes you cry and then you forget about it. You need to improve yourself. දුවලා පුතාලා මේ ක්‍රීඩා වලින් පුතේ ඉගෙන ගන්න එකම දේ exercises කරන එකම නෙමෙයිනේ නේද? අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරනවා අපේ last lesson එකේ. So it is not only good for your health and not to get some exercise to your body, but there are so many things that you can learn through sports. So to accept victory as well as defeat, දිනුම වගේම පැරදුම බාර ගන්න එකත් ක්‍රීඩා කරන චූටි දුවලා පුතාලා පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Right. So shall we read that again? Cheering, cheering, at last peering. Tears and smiles last for a mile. The last one. Sports give strength. It gives fun, loads of smile, freely given. Oh, now look at that. Sports give strength. When we do sports, we gain a lot of strength. Strength to your body and mind, your emotional development, everything happens when you play sports. අපිට පුතේ අපිව ශක්තිමත් කරනවා. ශරීරයෙන් විතරක් නෙවෙයි, අපිට මානසිකව, අපේ ශාරීරිකව වගේම අපිට මානසිකවත් සතුටක්, අපිට ගොඩක් දේවල් ලැබෙනවා අපි මේ සෙල්ලම් කරන එකෙන්, ස්පෝර්ට්ස් කරන එකෙන්. Sports give strength, it gives fun. It's so much fun to get involved in sports, to play games.
Children need taking part in sports. That is a must. Now, even my little girls and boys, if you are not doing any sport, you have to do something. You have to take part at least in one sport. That will give you so many things, so many benefits. දුවලා පුතාලා ඔන්න මගේ ඉන්නවා නම් කිසිම ක්‍රීඩාවක් කරන්න කැමති නැති මගේ දුවලා පුතාලා. එහෙම බෑ පුතේ. අපි මොනවා හරි ක්‍රීඩාවක නිරත වෙන්න ඕනේ. Now, why are we having lessons like let's enjoy sports? Why do we have those lessons? Because to teach you the importance of taking part in sports. අපිට පුතේ ඉංග්‍රීසි පාඩමට ඇයි මේ come let's enjoy sports කියලා lesson එකක් දාලා තියෙන්නේ. දුවලා පුතාලා දැනගන්න ඕනේ, දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ ක්‍රීඩාවේ තියෙන වැදගත්කම, අපිට මොනවද ක්‍රීඩාවෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන නේද පුතේ? මේ දේවල් ගැන මේ අපිට උගන්වන්න තමයි මේ ස්පෝර්ට්ස් ගැන අපි කතා කරන්නේ. So in English, the different terms that you use in English when you play sports, when you take part in games. So those are the things that we learn from our lessons, right? So it's not only just to, speak in English or write in English, but these things help you in so many other ways as well. දැන් මගේ දුවලා පුතාලාට ටීචර් සිංහලෙනුත් කියලා දෙමින් නේද? පුතාලා දුවලාට මේ පාඩම් තවත් ලේසි කරලා ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියටයිනේ ටීචර් පුතාලාට ඉංග්‍රීසි පාඩම ගේන්නේ. පුතාලාට තේරෙන්නේ නැති දේවල් හැම දෙයක්ම ටීචර් කියලා දෙනවා සිංහලෙන්. ඉතින් ඒව හරීම වැදගත් පුතේ. දැන් අපි ටික ටික ලොකු වෙනවා නේද? We are moving on to grade 6 next year. So you have to learn these things and you need to get engaged in sport, take part in sports, and you have to build up your self-confidence, right? And you need to, build up your self-esteem. අපේ පෞරුෂ වර්ධනය කරගන්න ඕනේ, ආත්ම විශ්වාසය ඇති කරගන්න ඕනේ පුතේ. ඒ දේවලුත් අපිට ක්‍රීඩාවෙන් ලැබෙනවා. ඒකයි අපි මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නෙ, right? Okay, so it gives fun. අපිට සතුටක් ලැබෙනවා. Loads of smiles freely given. Loads of smiles freely given. When we take part in sports, we are happy, we smile, we cheer each other, we greet each other with a happy face, we wish them good luck in their sports. So all those things makes us happy. අපිට සතුටක් දැනෙනවා නේද පුතේ? Then you play as team members and be a strength to your team. අපි team sports කරනකොට අපි ඒ team එකේ වැඩ කරනකොට නේද? අපි හොඳට play කරනකොට අපිට team එකේ හැමෝම අපිට ආදරය වෙනවා නේ? අපෙන් එතකොට ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා, අපිටත් ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා වගේම. So those are the things that we gain when we take part in sports, right? And all these things are freely given. Now you don't have to pay. Right? When you go out and play, you don't have to pay, no, you don't have to pay money. You have to just go with your friends and play and enjoy. And at the same time, when you take part in sports, even in school or outside school, you get a lot of, encouragement, you meet new friends, and then you're happy. So it doesn't cost you anything. මගේ දුවලා පුතාලට නිතරම සතුටින් හැම පැත්තෙන්ම ක්‍රීඩාවල් වලට සහභාගී වෙනකොට පුතේ අපිට හැම අතින්ම අපේ දියුණුවට තමයි අපිට ක්‍රීඩාවල් වලින් ලැබෙන්නේ දියුණුවක්. අපිට මේ දේවල් දියුණු කරගන්න පුළුවන්. So now here in our little song, the beautiful song that we learnt in our pupils book, tell you all those things. So we will once again read the two verses and we'll see what it says once again. Cheering, at last peering. Tears and smiles last for a mile. Sports give us strength. It gives fun. Loads of smile freely given. Sports give strength. Sports give you strength. It gives fun. Loads of smile freely given. Smiles are given freely to you. When you do sports, these are the things that you can come across. So it's very important, and that is what it says in your little song here. Now let's move on to our next slide. We'll see what else we have to do in our Come, Let's Play lesson number 8. Come, we'll go and see. Right. Okay, now as I told you, we are going to talk about the benefits of doing sports.
benefits of doing sports. benefits කියන්නේ පුතේ අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද මේ ක්‍රීඩාවෙන්? ක්‍රීඩාවල් වල නිරත වෙන එකෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා තමයි ඔන්න දුවලා පුතාලාද ලෙසන් එකෙන් ටීචර්ත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. benefits of doing sports. There are a number of benefits of children playing sports. There are number of benefits. අපිට හුඟක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා පුතේ. දැන් අපි පිච්චර් එකක් තියෙනවා අපිට. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න පේනවා නේද පුතේ? Look at this. There are a number of benefits of children playing sports. අපේ පුංචි දරුවෝ ක්‍රීඩාවල් වල නිරත වෙන එකෙන් පුතේ ප්‍රයෝජන ගණනාවක් තියෙනවා. Right? Participation in sports has a lasting positive impact on children. What did that mean? Participation in sports. Participation in sports කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ක්‍රීඩාවන් වලට සහභාගී වීම. participate කරනවා කියන්නේ අපි ඒකේ take part කරනවා කියන එකමයි. අපි ඒකට සහභාගී වෙනවා. Participation in sports has a lasting positive impact. ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රීඩාවන් වල නිරත වීම අපිට හුඟක් කාලයක් යනකම් අපේ ජීවිතේට වැදගත් වෙන දේවල් හුඟක් අපිට ලබා දෙනවා. lasting positive impact. හුඟක් වැදගත් ධනාත්මකව අපේ ජීවිතේට බලපාන ගොඩක් දේවල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ස්පෝර්ට්ස් වලට සහභාගී වුණොත්. Now look at the picture. Now see, these children have taken part in a team sport or some game. So can you see they have won and they are so happy, right? So from small days onwards, you need to take part in sports. Sports will make you a complete person in life. දුවලා පුතාලා පුංචි කාලේ ඉඳලා බලන්න පුතේ මේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් සතුටින් ඒගොල්ලෝ තරඟ කරලා දිනලා නේද සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට මෙතන කියන්නේ පුතේ දුවලා පුතාලා පුංචි කාලේ ඉඳලා ස්පෝර්ට්ස් වලට ටේක් පාර්ට් කරන්න ඕනේ. පුතාලා දුවලා පරිපූර්ණ මිනිසුන් බවට පත් වෙනවා ක්‍රීඩාව වලට සහභාගී වුණාම. We'll read and see there are some more information and I will tell you why it is important to take part in sports. So there are not only one benefit, but there are so many benefits of taking part in sports. Next, physical benefits. Physical benefits. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට ශාරීරිකව මොනවද ලැබෙන ප්‍රයෝජන? අපි බලමු ශාරීරික වශයෙන් මොන වගේ ප්‍රයෝජනද අපිට තියෙන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කෙරුවාම. The most important benefit of playing a sport is physical. Now, when we take part in sports, we physically work out. නේද පුතේ අපිට ශරීරයටනේ එක පාටම අපේ ශරීරයට තමයි අපිට ක්‍රීඩාවල් වලින් මුලින්ම ප්‍රයෝජනෙ ලැබෙන්නේ because we go and do our exercises, we do our stretching, we take part in sports, we run and we play and there are so many benefits to your physical body. අපිට ශරීරයට දැනෙන ගොඩාක් ප්‍රයෝජන අපිට ක්‍රීඩාවෙන් තියෙනවා. With the addiction of indoor activities, the video games, computers and television, participation in organized sports activities is sometimes the only physical activity children have. මොකද්ද පුතේ ඒ කිව්වේ? හරිම වැදගත් දෙයක් මෙතන ඕන අපි කතා කරේ. With the addiction of indoor activities. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් කාලේ හුඟක් දරුවෝ මේ ගේ ඇතුලේ, නිවාසේ ඇතුලේ අපි ඉන්ඩෝ කියලා කියන්නේ ඇතුළත නේද? අපි අවුට්ඩෝස් කියලා කියන්නේ අපි එළියට ගිහිලා ප්ලේ කරනවට. ඉන්ඩෝ ගේම්ස් ඇතුළත ගෙවල් ඇතුළට වෙලා කරන ඇක්ටිවිටීස් වලට හුඟක් දරුවෝ පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මොනවද? What are those indoor activities? Video games. Now can you see indoor activities like video games, computers and television. Right? Indoor games like computers, television, and then the video games. Oh, nowadays my children have got used to these things. Most of the time they are, looking at the phone or playing video games. Right? They are not at all active.
Only a few children go out to play and get involved in sports. So that is something very sad to talk about. මගේ දුවලා පුතාලා හුඟ දෙනෙක් පුතේ ඔන්න කම්පියුටර් එක ඉස්සරහ වාඩි වෙලා හරි නැත්නම් වීඩියෝ ගේම් එකක් හරි නේද අම්මලාගේ ෆෝන් අරගෙන ඒවවල තියෙන ගේම්ස් හරි ඒවට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. So which is very bad, not only for your physical health but your mental health, everything is going to be ruined with this playing this indoor, getting addicted. Addicted කියන්නේ පුතේ, right? Addicted කියන්නේ අපි ඒවට ඇබ්බැහි වෙලා අපි ගෙවල් ඇතුළට වෙලා එක තැන වාඩි වෙලා කරන මේ වගේ video games, then looking at the TV all the time, unnecessary programs. නේද? ඒවා බලන්න මගේ දුවලා පුතාලා ගොඩ දෙනෙක් පුරුදු වෙලා. Now maybe at home your mother or your grandmother, your sisters and brothers, they must be watching all these teledramas and those things which are not actually very necessary to my little children. දුවලා පුතාලට ගැලපෙන්නේ නැති විදිහේ ඔය TV එකේ යන එක එක programs තියෙනවා නේද? පුතේ විවිධ වර්ගයේ නාට්‍ය තියෙනවා. අපි teledramas කියලා කියනවා. ඒවා බලන්න පුරුදු වෙන්න එපා. They are not good. You just don't look at the TV unless it is an educational program. Maybe some cartoons that you like. But even cartoons, some of my little girls and boys have got addicted. That will ruin your life. මුළු ජීවිතේම පුතේ අපේ ඇස් වලට හොඳත් නෑ. That is looking at a screen or playing video games all the time. And looking at the TV all the time, looking at the computer all the time is not good for you. Not good for your eyesight because you all are small children and the vision is small. Right? Not like elders. You all are not wearing any spectacles. අපි කණ්ණාඩි දාගෙන එහෙම නෙමෙයිනේ පුතේ ඉන්නේ පුංචි දරුවන්ගේ නේද? ඇස් ඉක්මනට නරක් වෙන්න පුළුවන්. So now in this slide we are talking about that with the addiction කියලා කියන්නේ පුතේ අපි ඇබ්බැහි වෙලා of indoor activities like video games, computers and television, participation in organized sports activities. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි නිසියාකාරව අපි කරන ක්‍රීඩා කටයුතු තියෙනවනේ. ඒ කිසිම දෙයකට එතකොට අපි මේ වගේ දේවල් වලට ඇබ්බැහි වුණොත් අපි යන්නේ නැහැ. එතකොට ඒව ක්‍රීඩාවන් වලට සහභාගීත්වය අපේ අඩු වෙනවා. Sports activities is something the only physical activity children have. Participation in organized sports activities is something the only physical activity children have. එතකොට පුතේ අපි ඔය දැන් ඉස්කෝලෙන් පුතාලට ඕගනයිස් කරන අපි ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකක් තියෙනකොට අපි ඒ දේවල් වලට යනවා නේද? එතකොට අපි ක්‍රීඩාවක නිරත වීම මෙන්න මේ වගේ ගේ ඇතුළටම වෙලා කම්පියුටර්ස් එතකොට TV, වීඩියෝ ගේම්ස් බලන දුවලා පුතාලට ඔන්න එළියට ගිහිල්ලා පොඩි හරි ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට අපි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලානේ ගොඩක් වෙලාට සෙල්ලම් කරන්නේ එහෙම කරන්නේ නේද පුතේ? So when we come back home again you get addicted to these things and then lack of interaction with your peers. යාළුවොත් එක්ක මේ ඉස්කෝලේ විතරයි අපි මේවා කරන්නේ. You don't go out and play, right? So you don't get any physical exercise to your body. So taking part in sports, right, is a must. Now they are the benefits of playing sports, and that is one of the physical benefits that we get because we are so addicted to learning online, looking at the TV, watching unnecessary programs. So with all that, if you can go and get yourself involved in a sport would be very beneficial. Next, now here number 1. A better coordination and balance. Better coordination and balance. ඔන්න දැන් අපිට ශාරීරිකව ලැබෙන ප්‍රයෝජන ක්‍රීඩා කිරීමෙන් මොනවද කියලායි අපි කතා කරන්නේ පුතේ. Number 1, better coordination and balance. We'll read and see what it is. Kids who participate in sports learn early to have better control and balance of their bodies. Now when you start playing a sport, taking part in games from the very small days of your age, you will learn to coordinate and balance, right? You will have a better control
of your body. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට ශරීරයේ සමබරතාවය තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ඔන්න වැටෙන්නේ නැතුව බැලන්ස් කරගෙන ඇවිදින තැන ඉඳලම අපිට ගොඩක් දේවල් control කරගන්න. You can control your it is better for, it will make you have a better control and balance of your body. ශරීරය සමබරව තියාගන්න. ශරීරයේ තියෙන නම්‍යතාවය තියාගන්න. Flexibility, balance. You will be very a person who is very balanced. You can physically balance your body as well as balancing or you're learning to coordinate with your subjects to learn. All these things will be improved when you take part in sports, and this is one of the physical benefits that you have through sports. You can have a better control and to coordinate your body and have a balance of your balance and a control of your body. Then number 2, helps in lung and heart function. Now what is that? Helps in lung and heart function. Lungs කියන්නේ පුතේ අපේ පෙනහළු වල ක්‍රියාකාරීත්වය. heart කියලා කියන්නේ හෘද වස්තුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒ දෙකටම අපි මේ ස්පෝර්ට්ස් වලට සහභාගී වෙන එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනවලු. Let's see, right? The more active you are, the healthier your heart and lungs will be. The more active you are. මගේ දුවල පුතාලා ක්‍රීඩාශීලී වෙන තරමටම දුවල පුතාලගේ heart එක lungs ඒ දේවලුත් හුඟක් ක්‍රියාශීලී සහ නිරෝගී වෙනවා. The more active you are. පුතාලා දුවල කාර්යක්ෂම කාර්යශූර වෙන තරමට ක්‍රියාශීලී වෙන තරමටම දුවල පුතාලගේ heart එකයි lungs උයි හුඟක් healthy වෙනවා. Early participation in sports can help you develop habits that contribute to a life of great fitness and health. ඒ කියන්නේ පුතේ early participation. Early participation කියන්නේ හුඟක් පුංචි කාලෙම. ඒ කියන්නේ උදේම නැගිටලා කියන එකම නෙමෙයි පුතේ නේද? Early participation කියන්නේ දුවලා පුතාලා පොඩි කාලෙම. Now that is why we are teaching these lessons when you are in grade 5 and when you are in grade 3. Even in grade 3, we teach the children to, take part in sports. ඒ පුංචි කාලේ ඉඳලා මගේ දුවලා පුතාලා මොන්ටිසෝරි යන කාලේ ඉඳලා අපි පුරුදු කරනවා ක්‍රීඩාවල නිරත වෙන්න, පුංචි games කරන්න නේද? So early participation in sports can help you develop habits that contribute to a life of great fitness and strength. පුංචි කාලෙම ඒ දේවල් අපි පුරුදු වුණාම පුතේ ලොකු වෙනකොට අපිට හොඳ fit අපි කියන්නේ fit එකේ ඉන්නවා කියලා නේද? අපේ fitness වලට අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයට අපිට healthy ජීවිතයක් ගෙනියන්න ඔන්න පුංචි කාලේ ඉඳලා අපිට sports වලට සහභාගී වෙන එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. So it will when your heart is good, when your heart is healthy, when your lungs are healthy from the small days, just imagine. දැන් පුතේ අපි ලොකු වෙලා නේද? ඔන්න පුතාලා දුවලා අහලා තියෙනවනේ අන්න අර අහවල් කෙනා heart attack එකක් හැදිලා නැති වෙලා. එහෙම අහලා තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපේ heart එක දුර්වල වෙලා. වැඩිහිටියෝ විදියට එනකොට අපි අපේ හෘද වස්තුව හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. වකුගඩු හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. lungs and kidneys නේද? වකුගඩු කියන්නේ kidneys. lungs කියලා කියන්නේ අපේ පෙනහළු. එතකොට ඒ දේවල් අපි ලොකු වෙනකොට හරියට ක්‍රියා කරේ නැත්නම් ඔන්න අපේ ජීවිතයට ප්‍රශ්න එනවා. So when you start doing sports from the very small days, so you will improve the health of your heart and lungs. So that's important. Next one. Emotional benefits. Now we spoke about physical benefits නේ. අපිට ශරීරයට ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගැන තමයි අපි කතා කරේ. දැන් අපි බලනවා පුතේ emotional benefits. ඒ කියන්නේ emotional කියන්නේ අපේ හැඟීම් වලට අපිට දැනෙන දේවල් නේද? අපේ ජීවිතේ අපිට physical වගේම mental, emotional අපේ ශාරීරික වශයෙන් මානසික වශයෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජනවත් මොනවද කියලා තමයි මේ ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අපි දැන් බලන්න යන්නේ. Stress reduction and positive effects on mood is something important.
stress reduction. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට හුඟක් stress කියලා කියනවා. ඔන්න මානසික ආතතිය. පුතාලා දුවලටත් සමහර වෙලාවට ගොඩාක් ඉස්කෝලේ වැඩ කරනකොට නේද පොත්පත්වල වැඩ කරනකොට දැන් ඔන්න මේක නම් පුතේ අපේ මගේ දුවලා පුතාලට ඕගලන්ගේ ලොකු අයියලා අක්කලා ඉන්නවා නේද අම්මලා තාත්තලා වුණත් හුඟක් වැඩ වැඩි වුණාම මේගොල්ලොන්ට දැන් කියන්නේ අනේ මට ඔළුව රිදෙනවා මේ මට වැඩ වැඩි මට හරිම ස්ට්‍රෙස් හරි ස්ට්‍රෙස්ෆුල් එහෙම කියනවනේ පුතේ. එතකොට මේ මානසික ආතතිය නැති කරගන්න ස්පෝර්ට්ස් වලට අපිට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. Taking part in sports will reduce stress and give a positive effect on mood is something important. අපිට පුතේ ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව අපි සතුටින් ඉන්නකොට අපේ මූඩ් එක කොහොමද? අපි සන්තෝෂෙන් නේද? අපිට වැඩ වැඩි නම් අපිට ඇඟට මහන්සි දැනෙනවා නම් අපි සතුටින් නෙමෙයිනේ ඉන්නේ. So to improve your mood, to have a better mood in life, right? So that is important to your emotional lifestyle as well. So it is important to have a good balanced lifestyle and that sports will help you maintain that. Kids who participate in sports can leave their stress and aggression on the playing field. Now some children we have seen, they are very angry in the ground. සමහර දුවල පුතාලා ඉන්නව නේද පුතේ හරියට කේන්ති යනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ ඇඟේ හැප්පුණත් කේන්ති යනවා. ඒගොල්ලොන්ට කතා කෙරුවත් කේන්ති යනවා. එහෙම දරුවෝ ඉන්නවා සමහර අය. මගේ දුවල පුතාලා නෙමෙයි නේද පුතේ. But there are some children who are very aggressive. ඒ කියන්නේ හරියට කේන්ති යනවා. හරි කලබලකාරී. ඒගොල්ලොන්ගේ පුතේ මානසිකව ඒගොල්ලෝ settle වෙලා නැහැ. They need to settle down. So this emotional benefit of sport is that it will reduce your stress and will keep you in good mood and it will not make you stress and you won't feel aggressive in the ground when you play. ස්පෝර්ට්ස් කරනකොට අපිට ඒ දේවල් නිකම්ම ඩිවෙලොප් වෙනවා පුතේ. කියන්නේ අපි අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්නවා නේද? එතකොට අපි සමගියෙන් අපි කේන්තියෙන් හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපිට ටීම් වර්ක් අපි කට්ටියක් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් අපිට ස්පෝර්ට්ස් වලින් කියලා දෙනවා. So shall we read it once again? Kids who participate in sports can leave their stress මානසික පීඩනයෙන් මානසික ආතතියෙන් ඒ දේවල් වලින් මිදෙන්න පුළුවන්. දැන් මගේ දුවල පුතාලා අපි හිතමු ක්ලාස් එකේ දුවල පුතාලා ඔන්න දැන් ගොඩක් වැඩ කරලා මහන්සියෙන් ඔන්න ගොඩාක් ගණන් හදලා මට නම් අද හරි වැඩ ගොඩක් කෙරුවා කියලා හිතෙන දවස් තියෙනවානේ. Go out and play. You go and play with your friends, take part in a sports, all your stress will be relieved. Their stress and aggression on the playing field. අපිට එතකොට සතුටින් සමගියෙන් අනිත් අයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙනවා පුතේ. So that is we are talking about emotional benefits. අපිට මානසිකව ලැබෙන සෞඛ්‍ය කොයි වගේද? Now here see mental benefits. ශාරීරික වගේම මානසික අපේ සිතුවිලි ඒ දේවල් ගැන තමයි ඔන්න අපි කතා කරන්නේ. Mental benefits. Okay? Regular participation in sports can help to build young minds by improving creative and logical thinking as well as focus and attention on their studies. Oh, what is that? Regular participation in sports. Regular participation කියන්නේ පුතේ නිතර දිනපතා ක්‍රීඩාවන් වල නිරත වීම. ඉඳලා හිටලා මාසෙකට සැරයක් එහෙම නෙමෙයි පුතේ. Regular participation. You must do your exercises regularly. දිනපතා නිතරම අපි කරන්න ඕනේ. එක දවසක් කරලා ආයේ මාසයක් විතර ගිහිල්ලා අපි මේ දේවල් කරලා වැඩක් නැහැ. You need to regularly take part in sports. So regular participation in sports can help to build young minds. අපේ පුංචි මනස අපිට නිරෝගී කරගන්න උදව් වෙනවා. By improving creative and logical thinking. අපේ මනස කොහොමද පුතේ? අපිට creative විදියට හිතන්න පුරුදු කරනවා. ඒ කියන්නේ නිර්මාණශීලී වෙන්න අපිට පුරුදු කරනවා. Then to think logically.
තර්කානුකූලව හිතනවා අපි. ඇයි අපිට මේ දෙක මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්නේ? You all think logically. Logical කියන්නේ පුතේ අපි දෙයක් ගැන තාර්කිකව හිතනවා. දුවලා පුතාලගේ මනස දියුණු වෙනවා. We are talking about mental benefits. මානසිකව අපි හිතන දේවල් වල වර්ධනයක් වෙනවා ස්පෝර්ට්ස් වලින්. Now that you will never know that it is happening. But once you take part in sports, those are the things that will come and help you. Right? So you will become very creative. When you do your studies, you will be very creative and you will think logically. දැන් පුතාලා දුවලා maths ඉගෙන ගන්නකොට නේද අපිට ගණිතය කරන්න අපිට හොඳට දැනුම ඕනේ. දැන් මේක මෙහෙම වුණා නම් දැන් මෙතන මේ උත්තරේ එන්න ඕනේ. Logical thinking. තාර්කිකව තර්ක කරලා මේක මෙහෙම වුණේ ඇයි එහෙම කියලා දුවලා පුතාලට ඉගෙන ගන්නකොට හුඟක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී ඒක සහයෝගය වෙනවා අපිට ක්‍රීඩා කරන එක. As well as focus and attention on their studies. Focus and attention on their studies. What did that mean? Focus කියන්නේ පුතේ අපි අවධානය යොමු කරනවා අපේ පාඩම් වලට. You focus on your studies and you give attention. ගුරුවරු එතකොට දුවලා පුතාලට පාඩම් කියලා දෙන අයට පුතාලා හොඳට අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්නවා. Attention. අවධානය දීලා හොඳට ඇහුම්කන් දීලා හරි විදිහට අවධානය යොමු කරමින් logical thinking තාර්කිකව සිතමින් අපිට අපේ බුද්ධිය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. So you will develop your mental health by taking part in sports. So that is very important. Okay? Right. Not only that, but most sports involve some kind of scoring which can help kids to sharpen their math ability. ඔන්න බලන්න පුතේ දැන් අපි කතා කරානේ logical thinking ඒ දේවලුත් අපිට develop වෙනවා through sports. Not only that, okay, but most sports involve some kind of scoring. ඇත්තනේ පුතේ ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ අපිට ඔන්න ලකුණු එකතු කර ගැනීම නේද අපිට නිතරම මැත්ස් එක්ක තමයි අපිට ක්‍රීඩාව යන්නේ because we have to score some marks, some points and we have to win the game. එතකොට හැමතිස්සෙම පුතේ ලකුණුත් එක්කනේ අපි ස්පෝර්ට්ස් කරනකොට අපි වැඩියෙන්ම කටයුතු කරන්නේ. You deal with lots of scoring, mathematics නේද අපිට ස්කෝර් කරන්න ඕනේ අපි ඉදිරියට යන්න නම් අපිට ලකුණු වැඩිපුර ගන්න ඕනේ. So sports are involved in maths and which can help kids to sharpen their maths abilities. අපේ mathematical skills ඒ කියන්නේ ගණිතමය සංකල්ප අපිට ගණිතය පිළිබඳව අපේ තියෙන හැකියාවල් දියුණු කරගන්න පුළුවන් ස්පෝර්ට්ස් වලට අපි යොමු වෙලා කටයුතු කෙරුවොත්. So taking part in sports will improve your mathematical skills. All of these skills are important not only to the classroom but to the skills necessary in the workforce later in life. Now that's important. It is not only to go to your class and do some additions and subtraction. අපිට පුතේ පන්තියට ගිහිලා එකතු කිරීම අඩු කිරීම වැඩි කිරීම ඒව කරන්න විතරක් නෙවෙයි. But later in life when you go and when you become adults, when you go into the society to work in your workplace, it says like this, and all of these skills are important not only in the classroom එකේදී විතරක් නෙවෙයි but to the skills necessary in the workforce later in life. අපිට අපි ඉදිරියේදී අනාගතයේ අපි එක එක තැන්වල අපි jobs කරන්න යනවානේ මගේ දුවලා පුතාලා when you go and work. So to improve your the necessary skills that you need to do your work later in life, this will be very important. So you will improve your mathematical knowledge. අපිට ගණිතමය සංකල්ප අපේ දියුණු කරගන්න පුළුවන් නේද මේ හැම දෙයක්ම පුතේ ස්පෝර්ට්ස් වලින් ඔන්න අපි හිතන්නෙත් නැති දේවල් නේ. We never thought that we can improve our mathematical skills, right? And it will definitely improve in your classroom the lessons and to get good grades in your exams as well. That is there. We'll remember that. Okay, right. Social benefits. Now we are going to talk about the social benefits. Now we spoke about the emotional benefits, then the physical benefits, mental benefits. Now we are talking about social benefits. මොකද්ද පුතේ ඒ සමාජීය වශයෙන් අපිට මොන වගේ ප්‍රයෝජනද තියෙන්නේ ක්‍රීඩාවල් වල නිරත වීමෙන්?
Even without all of the other benefits, even without all of the other benefits of sports, the social benefits alone are enough to encourage you to participate in sports. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට අනිත් හැම දෙයක්ම අපි කතා කරපු mental, physical, emotional ඒ හැම දෙයක් එක්කම ඒ හා සමානවම right it අපිට social benefits තියෙනවා සමාජගත වීමෙන් අපිට හුඟක් ප්‍රයෝජන ලැබෙනවා පුතේ මේ sports activities වල take part කරනවා. Now can you see you get involved with all sorts of people. Now here, it's not only, when you look at the picture, you can see there are different types of children from all countries, right? Now, this girl over here, she must be an African child. Right? So you need to, you learn to associate with everybody. So those are the social benefits that you get through taking part in these sports activities. So we will talk about it more and more. Right. As we spoke about social benefits, අපිට සමාජයෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන ස්පෝර්ට්ස් එක්ක අපි සමාජයේ කොහොමද අපි අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කරන්න කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. පුතාලා දුවලට ස්පෝර්ට්ස් වලින් තියෙන benefits අපි මේ කතා කරගෙන යන්නේ. Now this is something very important as we spoke about social benefits. Okay, let's read and see. Victory as well as defeat. Victory අපි කියනවා ජයග්‍රහණය. Victory as well as defeat. ජය පැරදුම. ඔන්න කොහොමද පුතේ අපි ක්‍රීඩාවේදී ජය පැරදුම අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ. Let's see. In life, you win some and you lose some. අපේ ජීවිතේ පුතේ අපි ක්‍රීඩාවල් කරනකොට විතරක්ම නෙමෙයි නේද? When in life, sometimes we win, sometimes we lose. අපිට අපේ ජීවිතේ හැමදේම අපිට ජයග්‍රහණය කරන්නත් බෑ. අපිට පරාජය වෙන තැනුත් අපිට ජීවිතේ තියෙනවා. අපි මේ දේවල් වලින් අත්දැකීම් අරගෙන ඉස්සරහට දේවල් කරගෙන යන්න ඕනේ. So it's not all the time that you win. Okay? Nothing teaches this lesson in early life better than participating in sports. ඔන්න පුතේ ක්‍රීඩාවල් වල නිරත වෙනවා තරම් අපිට ජය පරාජය කියන දේ හරියට තේරුම් ගන්න උගන්වන තැනක් වෙන කොහෙවත් නැහැ. Taking part in sports will teach you how to accept victory as well as defeat. Right? So to be winners and to experience the winning spirit and to lose. ජයග්‍රහණය කරලා ඒ සතුට වගේම පුතේ පරාජය වෙන එකේ තියෙන ඒ හැඟීම් අපිට උගන්වනවා පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි ස්පෝර්ට්ස් වලට සහභාගී වුණොත්. Now can you see when we win something, now can you see this little girl over here? When we win in life, we are happy. අපේ ජීවිතේ අපි දිනන තැන්වලදී අපිට සතුටක් දැනෙනවා. එතකොට ඒ වගේම පුතේ අපි පෙරදුනහම අපිට මොකද හිතෙන්නේ? අපිට දුක හිතෙනවා නේද? අපි අඬා වැටෙනවා. හැබැයි අපි මේ හැම දෙයක්ම හොඳට දරා ගන්න පුරුදු වෙනවා පුතේ අපි ස්පෝර්ට්ස් කරපුවාම. That is the most important thing. Victory as well as defeat. To accept both winning and losing, to accept both in a very positive manner is something important when you take part in sports. Right? So now you can see here, kids quickly learn that both winning and losing are part of life. දැන් පුතේ අපි චූටි දුවලා පුතාලා ගැනනේ කතා වෙන්නේ නේද පුතේ? අපි දැන් පොඩි කාලේ මේ ස්පෝර්ට්ස් වලට සහභාගී වුණාම from small days onwards you learn that both winning and losing are part of life. දැන් පුතාලා දුවලා ඉගෙන ගන්නවා අපි දිනන එක පරදින එක දෙකම අපේ ජීවිතේට තියෙන දෙයක්. සමහර විට දිනනවා සමහර විට පරදිනවා ඒකට අපි මූණ දෙන්න ඕනේ කියන එක අපි ස්පෝර්ට්ස් වලින් ඉගෙන ගන්නවා චූටි කාලේ ඉඳලා ස්පෝර්ට්ස් කෙරුවාම and they learn how to handle it graciously. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි මේ දිනුම පෙරදුම දෙකම සමසිතින් වැදගත් විදියට graciously අපි ඒක හරි සමසිතින් වැදගත් විදියට ලස්සනට හැන්ඩල් කරන්න අපි පුරුදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දිනුවාම තියෙන සතුටත් පෙරදුනහම තියෙන දුකත් අපි සතුටින් සමරන්න සතුටින් බෙදා ගන්න අපි පුරුදු වෙනවා ස්පෝර්ට්ස් කරනකොට. And develop skills for coping with both.
develop skills in coping with both. අපි අපේ තියෙන හැකියාවල්, අපේ skills අපි දියුණු කරගන්නවා ජය පෙරදුම දෙකටම මුහුණ දෙන්න පුළුවන් විදියට. Now can you see? Can you see this picture? Oh, somebody will have to win. Somebody will have to lose. If someone else doesn't lose, we can't win. එක්කෙනෙක් දිනන්න ඕනේ, එක්කෙනෙක් පරදින්න ඕනේ නේද පුතේ? පරදිච්ච කෙනෙක් හිටියොත් නේ දිනන කෙනා දිනුම් වෙන්නේ. නේද පුතේ? ඒක අපි හිතා ගන්න ඕනේ. කවුරු හරි කෙනෙක් සෙකන්ඩ් වුණොත් තමයි අපිට ෆස්ට් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නේ? ඉතින් එතකොට පෙරදෙන කෙනා ගැනත් අපිට හිතේ ආදරයක් තියෙනුනේ. අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක තරහ වෙන්නේ නැහැ. අපි පෙරදුනා කියලා අපි දිනපු කට්ටියත් එක්ක තරහ වෙන්නෙත් නැහැ. Now when we lose a game, we won't become very angry and we throw tantrums and we go and fight with them. Alright, you hit them. That is not something very nice. අපි එහෙම දේවල් දකින්නව නේද පුතේ? ටීවී එකේ තොන්න පෙරදුන ගමම්ම තරහ ගිහිල්ලා දිනපු කට්ටියට ගහලා ඒවා හොඳ නෑ පුතේ. That is why we have to learn these things from the very small age. Like in grade 5, my little girls and boys now can understand. නේද පුතාලා දුවලට දැන් තේරෙනවා යමක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ජය පෙරදුම දෙකම සමසිතින් සතුටින් බාරගත්තොත් you can cope in both. දෙකම හොඳට සමබරව ඒ දෙකම අපිට හැන්ඩල් කරන්න අපි ඒ දිනුම පෙරදුම දෙකේදී ලස්සනට ක්‍රියා කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා අපි ස්පෝර්ට්ස් කෙරුවොත්. So this is something very important, respecting each other and to accept victory as well as defeat. Right. Now this is important as all the other things that we spoke about. Leadership skills. Leadership skills. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට වැදගත් වෙන දෙයක් පුතේ. Leadership කියන්නේ නායකත්වය. නායකත්වයේ හැකියාවල් අපි දියුණු කරගන්නවා. Leadership skills. නායකයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවත් පුතේ ස්පෝර්ට්ස් වලින්. Let's read and see. Participation in sports builds strong leaders. Then අපි තරඟ කරන්න ගියාම when we play games, there is always a team leader. Right? And when you become a team leader, you have to give instructions. You take your leadership very seriously. You have to look into your team, the team members, and you try to get together, have all your team members together, be united, and you try to win. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා මොකක් හරි ක්‍රීඩාවක නිරත වෙනකොට මගේ දුවලා පුතාලා නම් දැන් ඔන්නේ ඒකේ නායකයා වුනේ. අපි හිතමු ටීම් ස්පෝර්ට් එකක් කියලා. ෆුට්බෝල්, නෙට්බෝල් හැම දෙයක්ම තියෙනවනේ. එතකොට පුතාලා දුවලා නම් ඒකේ නායකයා. එතකොට කොහොමද පුංචි කාලේ ඉඳලා පුතාලා දුවලා ඉගෙන ගන්නවා අපි සෙල්ලම් කරන ටීම් එකේ හැමෝ එක්කම එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න. ඒගොල්ලන්ට විවිධ උපදෙස් දෙන්න. නායකයෙක් විදියට ඒගොල්ලන්ව එකමුතු කරගෙන අපේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන තැනට අරගෙන යන්න නායකයෙක් විදියට කටයුතු කරන්න. You learn to work as a leader. Then you develop your leadership qualities gradually. Okay? The leadership skills gained in sports can help kids to excel in school, in life, and in workplace. දැන් පුතේ අපි මේ ස්පෝර්ට්ස් වලින් අපිට ලැබෙන leadership skills නායකත්වයේ හැකියාවන් අපි මේ ස්පෝර්ට්ස් වලින් ලබා ගන්න. It helps you not only in your school work, right? It helps you in your school work, in your day-to-day life, and when you grow up as adults, as a big people working in the society, at your workplaces, it will be very beneficial. දුවලා පුතාලා හොඳ නායකත්ව හැකියාවන් වලින් ඉදිරියට ගියාම ලොකු වෙලා රස්සාවල් කරන්න ගියාම දුවලා පුතාලා ලස්සනට අනිත් අය ඉදිරියේ කැපී පෙනෙනවා. යමක් බාර දුන්නාම හරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳ නායකත්ව හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් විදියට පුතාලා දුවලව අඳුර ගන්නවා. So the society will recognize you, or the company that you are going to work to will recognize you as a capable person, as a person with good leadership qualities, and they will recognize you and you will be able to reach higher standards in life when you get involved in sports. So sports will give you good leadership skills. You can develop them through leadership, taking leadership and
leading your team or your team members in the correct path. Now, can you see, even as small children, you can be a leader and you can show the others how to control your group, how to be a good leader, show them the correct path, hari margaya pennala, hari vidihe tirana aragana to take right decisions. You will be trained when you do your sports. See how important these things are to you as children. Right. Sports improves academic skills. Oh, like the way we develop our leadership qualities, we try to control our emotions, all those things. This is something very important to you as little children. Sports improves academic qualities, academic skills. නේද පුතේ academic skills කියන්නේ අපේ දැන් ක්‍රීඩා විතරක් නෙමෙයි අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අපි විභාගවල වලට මූණ දෙනකොට කොහොමද අපිට මේ ස්පෝර්ට්ස් වලින් ලැබෙන පිටුවහල කියලා අපි බලමු. Another important benefit of regular sports activities is that it makes you smarter. මොකද්ද පුතේ smarter කියලා කියන්නේ? අපි බුද්ධිමත් දරුවෝ කරනවා. Another important benefit, තවත් වැදගත් වෙන ප්‍රයෝජනයක් තමයි මේ ක්‍රීඩාවේ in sports activities, regular sports activities. අපි දිනපතා ක්‍රීඩාමන් වල නිරත වෙලා අපි team leaders වෙලා ඒ විදියට අපි වැඩ කරනකොට පුතේ it makes you smarter. දුවලා පුතාලා බුද්ධිමත් දරුවෝ කරනවා. කොහොමද එහෙම කරන්නේ? When studies are going well and grades are improving, you will definitely get good results in your exams. Now, as I spoke to you earlier, you become very balanced. Then you concentrate on your mathematics. You develop your mathematics. You become a very balanced person who can control and have flexibility in your body and in your life. So you concentrate on your studies and you achieve better results. So when you get good grades, නේද පුතාලා දුවලට හොඳ ලකුණු හම්බුනහම සමබරව අධ්‍යාපනය කරගෙන ගියාම අපිට විභාගවල වලින් ඉහළින්ම පාස් වෙනවා කියන එක පුදුමයක් නෙමෙයි අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. So it develops when studies are going well අපේ පාඩම් කටයුතු හොඳින් කෙරීගෙන යනකොට and grades are improving දිනෙන් දින අපි ලකුණු අරගෙන අපේ gradings ඒ කියන්නේ අපි A ගන්නවා නේද අපිට A's හම්බ වෙනවා very good වෙනවා marks අපිට හම්බ වෙනවා එතකොට මේ marks දිනෙන් දින දියුණු කරගෙන අපිට exams වලින් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. So that is a special thing that we can you see? Now this little boy has got 100 out of 100 for his paper. So you also can do that. Taking part in sports and becoming very active in life will help you succeed in your studies as well. Teamwork. Oh, through sports, this is another very important thing that we can build up through sports. That is teamwork, working in a team. Sports and games have the power to develop social skills, including the ability to cooperate with others, work as a team, and solve problems. That's right. This because we develop our social skills. අපි ඉස්සලා කතා කරේ social benefits කියලා. We interact with each other. We work in a team. අපි team එකක අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කරනකොට පුතේ අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක හරි තීරණ ගන්න to take decisions and to solve problems. Now when we play as a team, sometimes we face problems. නේද? එක එක ප්‍රශ්න එනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි එකමුතු වෙලා අනිත් අයත් එක්ක එකතු වෙලා ටීම් එකක් විදියට වැඩ කරන විදිය ඒ දේවල් ඉම්ප්‍රූව් කරාම අපිට ජීවිතේ උඟක් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඒවට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. That is what this says. Sports and games have the power. අපි sports and games වලින් අපිට ලොකු වටිනාකමක් power එකක් බලයක් අපිට ලැබෙනවා to develop social skills සමාජගත වෙලා සමාජයේ හැසිරීලා including the ability to cooperate with others අනිත් අයත් එක්ක එකමුතු වෙලා වැඩ කරන්න cooperate අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක ගැටිලා ඒගොල්ලොත් එක්ක එකමුතු වෙලා වැඩ කරලා work as a team and solve problems.
team එකක් විදියට තනි තනියමම නෙමෙයි අපි ප්‍රශ්නයක් ආවහම කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා team එකක් විදියට වැඩ කරන්න මේ ස්පෝර්ට්ස් වලින් අපිට පුරුදු කරනවා. So that is a good thing to work as a team, to think as a team, to solve problems with the help of others. So that is very something which is very good. So you have to learn how to work in a team. Most team sports teach leadership skills. Most team sports, as I told you, will teach you leadership skills as well as team building skills. Leadership skills අපිට හම්බ වෙනවා. අපි නායකත්වය ගැන අපිට අවබෝධයක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒ වගේම පුතේ team building. ඒ කියන්නේ අපේ කණ්ඩායම් හැඟීම ඇති කරගන්න අපිට. තමන් ලීඩර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා වගේම කණ්ඩායමේ ඉන්න හැමෝම අපි එක කණ්ඩායමක් කියලා කණ්ඩායම් හැඟීමක් ඇති කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. These skills allow children to develop confidence and the ability to interact with others. You build up confidence. අපිට ටීම් එකක් විදියට වැඩ කරනකොට පුතේ අපි හැමෝටම අපි කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් වැඩ කරාම අපිට හරි ආත්ම විශ්වාසයක් අපි ගැන විශ්වාසයක් confidence අපිට දෙයක් කරන්න විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. අපි මොකද අපිට ගොඩක් ටීම් එකක් ඉන්නවා. අපිට තරගයක් දිනනවා වුණත් මේ බලන්න පුතේ ටීම් එකක් විදියට එකතු වෙලා we have the team spirit. අපිට කණ්ඩායම් හැඟීම තියෙනවා. කණ්ඩායමක වැඩ කරන්න අපි හොඳ නායකයෙක් විදියට වැඩ කරන්න අපිට පුරුදු වෙනවා අපි මේ ස්පෝර්ට්ස් වල නිරත වීමෙන්. So now we have spoken so many benefits of taking part in sports. Social benefits, emotional and mental and physical benefits. Then we spoke about accepting victory as well as defeat and how to control your emotions. Then to build up leadership qualities, to work in a team. So all these things you have learned in my lesson number 8 today, and it's so nice of you to have taken part in sports. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න ක්‍රීඩාවල් වල නිරත වෙලා මේ දේවල් ලබාගෙන අපි දැන් හිතුවෙත් නැති ගොඩක් දේවල් අපිට ක්‍රීඩාවෙන් අපිට ලැබෙනවා නේද පුතේ? benefits of sports. So different types of things that we spoke about now. So it's very good for you to keep in mind. දුවලත් පුතාලා මතක තියාගෙන මේ දේවල් එක්ක ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න පුතාලට උදව් වෙනවා. So now we have another workbook activity to do. So we have to get back to our workbook now. So quickly take your workbook and get ready until I go to my workbook. Come. Right. Okay. Now this is your workbook activity. All right. What do we have to do here? Find and color the sports words. Find and color the sports words. ඔන්න පුතේ අපි දැන් මෙතන මේ puzzle එකේ තියෙන අකුරු වලින් sports words ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ වචන අපි හොයලා පාට කරන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද පුතේ දැන් අපිට කොටුවෙන් කොටුව තියනවා නේද? අකුරු තියනවා. අපි ඉස්සලා ස්පෝර්ට්ස් වර්ඩ්ස් අපි හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකලා අපි එකින් එකට විවිධ පාට වලින් අපි වචන ටිකක් හොයාගෙන බලමු පුතාලා දුවලට හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා ස්පෝර්ට්ස් වර්ඩ්ස්. Now I have been telling you from the very first lesson that you need to learn your spellings. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට ස්පෙලිංග්ස් දන්නවා නම් වචන අපිට හොයාගන්න හරිම ලේසි වෙනවා නේද? So let's take a look at the puzzle and we'll see the words that we can find in this puzzle. So now we are going to take a look at the first line. There are words hiding inside this puzzle, but we are going to take them out and we are going to color, right? So maybe you can select some beautiful bright colors, right? For each word, you can use a separate color. දැන් පුතේ අපිට මෙන්න මේ puzzle එක ඇතුලේ හැංගිලා ඉන්න වචන ටිකනේ අපි දැන් හොයාගන්න යන්නේ. දුවලා පුතාලට පුළුවන් විවිධ වර්ගයේ පාට පාවිච්චි කරලා මේ වචන highlight කරලා ගන්න. දැන් ටීචර්ත් බලමු ටීචර්ට පුතාලට පෙන්වන්න පුළුවන් විදිය ලස්සන bright colors ටිකක් අරගෙන දුවලා පුතාලට words ටික අපි highlight කරගෙන අරගමු. Right. So let's take a look at the first line. There is a word hiding there. I hope you can remember the spelling, how you spell these words. They are all related to sports. අපි sports වලදී කතා කරන වචන නේද පුතේ? So let's take a look at the first one. We have the word badminton. Let's color
N. That's right. How do we spell the word badminton? B-A-D-M-I-N-T-O-N. Badminton. So we found that. Then shall we take another color? We'll take another color. Now let's move on to our second line. Right? Let's try to find some words across here. Let's take a look at the second line. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට බුක් එක තියෙනවනේ ළඟ. පුතාලා දුවලා පොතේ ඇඟිලි තියලා ලස්සනට අපි හොයාගන්න බලමු වචන තියෙන ඒවා. I found another word in the second row. Oh, look at this. Throw. T-H-R-O-W. Throw. Throw. What is the meaning of the word throw? විසි කරනවා. නේද පුතේ? අපි ball එකක් throw. We throw the ball. Throwing the ball. Now we found another word. Let's choose another color. Let's see. Right. Now shall we come to the third line? Can you find any word here on the third line? I don't see any word here on the third line. Shall we move on to the next line? Okay. Let's see. I found another sport word. Now my little boys will love this sport, I know. Look at this. Cricket. C-R-I. Right? You need to spell them. C-K-E-T. Cricket. ඔන්න පුතේ අපිට badminton කියන word එක හම්බුණා. Throw කියන word එක හම්බුණා. Cricket කියන word එක අපිට මෙතන හම්බ වෙලා තියෙනවා. Now we are going to take a look at the fourth line. Can you see any words there? I of course don't see any word here. Now we will move on to the next line. Okay? Now we are talking about the words which comes on this side. All right? Next one. We'll move on to the next line. I can see another word here and I'm going to select another color. Oh, right? Let's see. Now we are looking at the line, the row which is the one before the last one. Here I see a word here. Pass. P-A-S-S. You pass the ball. That is a sport word that we came across when we looked into our puzzle over here. Now we have found 4 words. Badminton, then we have the word throw, we have the word cricket, and we have the word pass. Now let's take a look at the other rows which comes down. දැන් අපි පහතට තියෙන පේලිවල තියෙන වචන හොයාගන්න බලමු පුතේ. Let's take a look at the first row. I don't see any words. Do you see any words there? Now you have to look very carefully. දැන් ඔන්න පුතාලා දුවලට තව ටීචර්ට පේනවට වැඩි වචන හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ටීචර් පුතාලට පෙන්නනවා සමහර වචන. දුවලා පුතාලට තවත් හොයාගන්න පුළුවන් නම් තවත් ඔන්න වටිනවා. So let's see. I will help you but you also have to try. Okay, so now on the first line, I don't see any words. But the second line, I see a word here. Shall we take a look at it? But here it's the first letter is already colored. What is the word that we have here? R-I-D-E. Ride. R is already here. I-D-E. Ride. What is ride? Riding a bicycle, riding a horse. නේද පුතේ? අපි රයිඩ් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බයිසිකලයක් පදිනවා. අපි දැන් අශ්වයෙක් පදිනවා කියන්නේ නෑ පුතේ. But in English we say we ride a horse. අපි අශ්වය පදිනවා කියලා කියන්නේ බයිසිකල් පදින අදහසින් නෙමෙයි. නේද පුතේ? So but we use the word ride over here. So we found that. Then we'll take another color. There are some more colors, no? So we'll try to get another color which we did not use. Okay, right. Now let's take a look at this. We'll take a look at the next line. I of course don't see any words. I hope you will find some new words maybe. Right. Then we are moving on to the fourth row. There I can see a word. Can you see this? Hockey. H-O-C-K-E-Y. That's a sports word. We'll color that. H-O. Now C is already colored. K
EY. ඔන්න මගේ පුතාලා spellings හරියට දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මගේ පුතාලට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. So that is why I always tell you, learn the spellings. Teacher කියනවා නේද පුතේ? ඉතින් අපි spellings හරියට පාඩම් කරගෙන හිටියොත් මගේ පුතාලට ලේසි මේ වැඩේ කරන්න. Right. Now let's take another color. Right? Let's take yellow color. A brighter yellow color. Right. Let's see. Now we are moving on to our next row. I don't see any word here and not on the other line. Then not even on the other line. But I see a word on the last line. Can you see here? There is a sport word hiding here. What is it? I'm going to color. TENNIS. Tennis. Okay, so I have found 7 words. Shall we read them once again? Badminton, then throw. Here we have hockey, cricket, ride, pass, and tennis. So you might find some more words. මගේ දුවල පුතාලත් ඔන්න spellings පාඩම් කරලා නිසා අපිට තව වචන තියෙනවා නම් හැංගිලා මගේ දුවල පුතාලට හොයාගන්න පුළුවන්. You can use bright and beautiful colors and you can color them separately. Now you can mix the colors together. No, now I can't mix them, but you can. Now sometimes when we started this word hockey, letter C is here already colored. Then you can color on top of that and you will get a brighter, beautiful color. So now we have come to the end of our lesson, right? So time went so quickly, right? And you learned so many things about the benefits of sports. Come, Let's Play was a beautiful song. Can you remember? You try to sing it nicely to a beautiful, very beautiful tune, maybe, right? You can try the words, learn the words. So we have completed our lesson number 8. And I hope that you will teach these little things that we spoke about, the benefits of taking part in sports. That is something very important to my little girls and boys in grade 5. So I hope that you will teach these things to your older brothers and sisters, the younger ones, and that you will all be active doing sports. So I will come back to you very soon with the last lesson in unit number 5. So until I see you, take care and stay safe. Bye.